Question number 31 to 35 quadratic equations. X square plus 12x plus 35 equal to 0 positive negative roots, and the second equation also negative roots. What are the roots of the first equation? Minus 7, minus 5. Second equation minus 5 and minus 2. Minus 7 and 5 are less than or equal to minus 5 and 2. So answer x less than or equal to y. Next question number 32. So 32, 7 8s are 56 and 7 plus 8 is equal to 15. And next 5 3s are 15 and 5 plus 3 is equal to 8. So 7 and 8 are greater than 5 and 3. So x greater than 5. Next 33, positive negative root combination. X square minus 3x minus 40. So 40 means 8 5s and 8 and 5 difference is equal to 3. It is plus 8 and minus 5. Next it is minus 5 and minus 6. Plus 8 is always greater than minus 5 and minus 6. And minus 5 is equal to minus 5 and minus 5 is greater than minus 6. So answer greater than or equal to y. X greater than or equal to y. Next 34. First equation 1 positive negative root, and the second equation 1 positive negative root. One positive negative is compared to another positive negative. Answer cannot be established. So no relation, fifth option is the answer. Next question number 35. 2x square minus x minus 3 equal to 0. Both the x square quotient and y square quotients are 2 only. So no need to write the denominators. 2 3s, 2 and 3. It is minus x means plus 3 and minus 2. These are the roots of the first equation. Actually divided by 2 kuda unnai, but 2x square kabatti rayalsina avasaram ledhu. Next 2y square minus 6y plus 4 is equal to 0. Both are positive roots only, 4 and 2. Minus 2 and minus 2 is less than 4 and 2, but 3 is less than 4 but greater than 2. So again no relation, fifth option. Next 36 to 40 number series. Next question number 41. Question number 41. Present age of A is 12 years more than the C, while C is 3 years younger than B. First condition, present age of A is 12 years more than C. Compared to C, A is how many years more? 12 years. Then A and C difference is equal to 12 years. Next, while C is 3 years younger than B. Compared to B, C 3 years younger means compared to C, B 3 years elder. So what is difference between B and C? B and C difference is equal to 3 years. And A and C difference is equal to 12. Then A and B difference is equal to 9 years. AB 9, BC 3, and we have one ratio. Ratio of the only present ages of A and B is 6 is to 5. A and B 6 is to 5. What is difference between A and B? Ratio అయిపోయింది కదా, నంబర్లో మనకు డిఫరెన్స్ తెలుసు. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి? 9. 6 is to 5 means 1 part is equal to 9, then 6 parts is equal to 54. This is A age. A age 54 అయితే 54 minus 9 B age అయిపోతుంది, అంతే కదా. సో ఇట్ ఈస్ 45. And 54 and 45 are in the ratio 6 is to 5. Next 45 లోంచి 3 subtract చేసుకుంటే you get C, that is 42. So A age 54, B age 45 and C age 42. And the question is find the sum of the ages of B and C 10 years hence. So what is B and C at present? 87. Your question is 10 years hence. Not only one persons, we have 2 persons. So 2 into 10, 20 add chestam. 87 plus 10, 107, fourth option. Okay, na? Next question number 42. A and B invested X rupees and X plus 900 rupees respectively. So my assumption, A investment is X 100 and B investment is X plus 900s. A investment is X hundreds and B investment is X plus 900s. X in hundreds nana rasindi, X anedi number kaadu, X in hundreds rasindi. Next. After 8 months, B left the business. After how many months B left the business? Then what is B time? 8. B time is equal to 8. Always investment into time is equal to profit. Investments are X and X plus 9
and the time of B is equal to 8 months. The total profit is 5,800 and profit share of B is 1,000 rupees more than that of A. Then find the value of X at the end of year. At the end of year means what is total business time? 12 months. Already B left after 8 months. What is A time? 12 months. AB iddaru kalise kada start chesaru. So it is investment into time is equal to profit ratio. What is the total profit? 5,400. And whose profit is 1,000 rupees more? B profit is 1,000 more compared to A. B plus A value 5,400. B minus A is equal to 1,000 rupees. What is 5,800 and 1,000 together? Rendu kalipite enta 6,800 by 2 value. రెండు యాడ్ చేస్తే 6,800 వచ్చింది. బై 2 వాల్యూ ఎంత? 3,400. ఎవరిది మ్యాక్సిమం ఉందో తను 3,400. ఏనా బీనా? బి. సో బి వాల్యూ 3,400 అయితే వాట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ? 2,400. 400సే కదా, హండ్రెడ్స్ క్యాన్సిల్ చేసి 12 టేబుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 times. అండ్ నెక్స్ట్ 2 టేబుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 4s and 2 17s. It is 17 into x 17x, cross multiplication 17x. And the next 2 4s are 8. 8 into x is equal to 8x. What is 17x and 8x difference value? 9x is equal to 9 into 4 36. Sorry, 9 into 4 into 2 kada mattam. So 9 4s are 36. 36 into 2 is equal to 72. So 9x is equal to 72. Finally we conclude that x is equal to 8. It is not 8, it is 800. 800 is the answer. కంప్లీటెడా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఒకవేళ వెరిఫికేషన్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నా 34 ఇట్స్ క్లియర్లీ ఇట్స్ 17 మల్టిపుల్, అవునా కదా? 34 ఇట్స్ 17 మల్టిపుల్. ఆర్ ద న్యూమరేటర్ హ్యావింగ్ 17 మల్టిపుల్? 17 మల్టిపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? పోనీ రైట్ సైడ్ డినామినేటర్ హ్యావింగ్ 17 మల్టిపుల్? నో 17 మల్టిపుల్. సో డెఫినెట్లీ ఎక్స్ ప్లస్ 9 వాల్యూ ఇస్ 17 మల్టిపుల్. ఎక్స్ ప్లస్ 9 వాల్యూ 17 మల్టిపుల్. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్? 12. 12 plus 9, 21. Is it 17 multiple? No. Next 16 plus 9. What is 16 plus 9? 25. It is also not a 17 multiple. Next 9 plus 8. It's a 17 multiple. Maybe third option. Maybe. Next 1000 plus 9, 1900. It is also not 17 multiple. 14 plus 9, 23 is also not 17 multiple. Clearly it is only 800. డినామినేటర్లో 34 ఉంది కదా, సో 34 మీన్స్ ఇట్స్ క్లియర్లీ 17 మల్టిపుల్. 17 మల్టిపుల్స్ వచ్చేటట్టు చెక్ చేసాం. ఎక్స్ ప్లస్ 9 17 రావాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. క్వశ్చన్ నెంబర్ 43 ఎలిగేషన్ కాన్సెప్ట్లో చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్ అవుతుంది. నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ ఈజీ ఇక్కడ. ఓకే. ఇన్ ఎ వెసల్ వాటర్ ఈజ్ 25% ఆఫ్ ద మిల్క్. క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ చదువు. ఇన్ ఎ వెసల్ వాటర్ ఈజ్ 25% of milk. Then who is 100? Milk 100. అంతే కదా, హాఫ్ పక్కన ఉన్నది ఎవరు? మిల్క్. సో ఇఫ్ మిల్క్ 100, what is water volume? 25. Then what is milk and water ratio initially? Milk 100, water 25. What is ratio between milk and water? 4:2. So initial milk is equal to our assumption 4x. And initial water is equal to 1x. అర్థమవుతుందా? 4x milk, 1x water. How many liters of the mixture was taken out? 10 liters of mixture was taken out from the vessel and 25 liters of the milk was added in the vessel. 10 liters of the mixture taken, in that 10 liters again milk and water are in the ratio 4:1. So 8 liters of the milk and 2 liters of the water was taken and again 25 liters of the milk was added. Ade undi, 25 liters of the pure milk was added. Then quantity of milk becomes, ikkada okkasari clear ga chudali, quantity of milk becomes 400% more than the quantity of water in the resulting mixture.
Compared to water, milk is how much percent? 400% more. Then who is 100? ఇప్పుడు మనం రాసుకోవాలి, ఒక రేషియో రాయాలి కదా. ఈ రేషియో రాసేటప్పుడు మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో రాసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ మిల్క్ 100 ఆర్ వాటర్ 100 ఆర్ మిక్చర్ 100? వాటర్ 100. ఇఫ్ వాటర్ 100, వాట్ ఈస్ మిల్క్ వాల్యూమ్? 500 అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఫైనలీ వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 5:1. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, 1 into 4x value 4x, 5 into x value 5x. So difference is equal to only 1x. Next, what is plus 25 and minus 8 value? Plus 25 minus 8. Plus 17 into 1 only plus 17. And it is minus 2 into plus 5 value minus 10. Plus 17 and minus 10 difference value? Plus 27. So x is equal to 27. What is the question? Find the initial quantity of milk in the vessel. Milk initially 4x, then 4 into 27, double and double. 54, 108. Third option. Okay, next question number 44. అది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అన్న ఒక ఈక్వేషన్ నీకు అర్థం కాకపోతే ఇంకొక ఈక్వేషన్ రాయి, సరిపోతుంది, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. ద సమ్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద టూ ఆర్టికల్స్ A and B is 350. ఆర్టికల్ A కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ఆర్టికల్ B కాస్ట్ ప్రైస్ టుగెదర్ is equal to 350. So my assumption, A cost price is A only and the B cost price is B only, and the together is equal to 350. Both the articles are marked at 60% above the cost price. Then market price of the article A is 1.6A. ante kada rayali, 60% more. 160 by 100, it is 1.6. What is cost market price of B? 1.6B. What is A plus B value? A plus B value 350. What is 1.6A? Cost price or market price or selling price? Market price of A. What is market price of B? 1.6. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. If the market price of article B is 80 rupees more than that of A, what is market price of article B? 1.6B minus 1.6A is equal to how much? 8. If 1.6 is common, remaining is equal to B minus. B minus A is equal to 80 divided by 1.6. Exactly 5 times, but it is not 16, it is 1.6. So B minus A is equal to 50. And we know that B plus A is equal to 350. Ante kada, B minus A 50 and B plus A is equal to 350. If your question is what is B? 350 plus 50 by 2. క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఏ అడిగితే 350 మైనస్ 50 బై 2 రాస్తాం. ఇది M ప్లస్ ఎస్ M మైనస్ ఎస్ కాన్సెప్ట్లో రాసేది. వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? ఈజ్ ఇట్ ఏ ఆర్ బి? ఏ కనుక్కోమన్నారా, బి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారా? ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే సమ్ బై 2నా డిఫరెన్స్ బై 2నా? డిఫరెన్స్ బై 2. బి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే సమ్ బై 2. వాట్ ఈస్ 350 మైనస్ 50? 300 బై 2, 150. థర్డ్ ఆప్షన్. Okay na? Next question number 45. Perimeter of a rectangle is 108 and the length of rectangle is 40. Find how many semicircles of maximum radius can be drawn inside the rectangle. So what is 108? Perimeter of the rectangle. Perimeter of the rectangle means 2 into L plus B value 108. Then what is L plus B value? 54. What is length of the rectangle value? 40. Then breadth of the rectangle is equal to how much? 40. Breadth is equal to 14, length is equal to 40. Breadth value 15 and breadth 14 and length is equal to 40. Suppose if by using the length of the rectangle, by using length, can we draw semicircle or not? This ఒకటి మనం find out చేస్తున్నాం. Can we draw semicircle or not? Inside, that should be inside rectangle. ఇప్పుడు మనం రాయాలనుకుంటున్న semicircle కంపల్సరీ దేంట్లో ఉండాలి? Inside of rectangle ఉండాలి. What is from here to here the distance value? 14. From here to here distance is equal to
మొత్తం 40 కదా, అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత 20, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 40. ఒకవేళ నేను సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేస్తే అవుట్ సైడ్కి వచ్చేస్తుందిగా, అంతే కదా. సో త్రూ లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ అయితే ఇంపాసిబుల్ అన్న, త్రూ లెంత్ మనం రాయడం ఇంపాసిబుల్, ఓన్లీ బ్రెడ్త్ యూజ్ చేసుకుని రాయొచ్చు. అంటే ఇది 7 అనుకో, ఇట్ సెమీ సర్కిల్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు సెమీ సర్కిల్ పీసెస్ని కట్ చేయాలా, ఓన్లీ సెమీ సర్కిల్స్ డ్రా చేయాలా? డ్రా చేయాలి అనేది క్వశ్చనా, కట్ చేయాలనేది క్వశ్చనా? జస్ట్ డ్రా చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ సెమీ సర్కిల్? ఎస్ ఆర్ నో? ఈజ్ ఇట్ సెమీ సర్కిల్? ఈజ్ ఇట్ సెమీ సర్కిల్? ఎస్ ఆ నోనా? విత్ 7 centimeter విత్ నేను రాసుకోవచ్చు కదా. సో 7 centimeter, ఇట్ ఈస్ 7 centimeter. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సెమీ సర్కిల్ విత్ సేమ్ మ్యాక్సిమం రేడియస్ వాల్యూ. సో కెనాట్ బి డిటర్మైన్ యాజ్ ద ఆన్సర్. ఇన్ని అని నేను కరెక్ట్గా చెప్పడానికి కుదరదు. కట్ చేయాలి అంటే మాత్రం చేయొచ్చు, డ్రా చేయడం అయితే ఎన్నైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. Question number 46. The ratio of upstream to the downstream speed of boat is 3:5 and the approximate time to cover 60 kilometer 3 meters. Your question clearly approximate information. Approximate. What is upstream and downstream speeds ratio? 3:5. 60 kilometer downstream and 60 kilometer upstream in how many hours? 16 hours 10 minutes. We consider it is only 16 hours. ఇక్కడ రాసిన 3 meters 2 meters ని మాట్లాడట్లేదు, ఇక్కడ 10 minutes ని కూడా యూజ్ చేయట్లా. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్రాక్సిమేషన్ కాన్సెప్ట్. 60 kilometers upstream time and 60 kilometer downstream time together is equal to 16 hours. Time formula is equal to distance by speed. 60 kilometer upstream speed is equal to 3 parts and the downstream speed is equal to 5 parts is equal to 60. 3 exactly 20 times and 5 exactly 12 times. 20 plus 12, 32 by P is equal to 16. Then 1 part is equal to 2. 1 part value 2. And what is upstream speed value in your ratio? Ratio lo upstream speed any parts undi? 3 parts. So 3 2s are 6. ఒకవేళ క్వశ్చన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ కి సంబంధించింది అయితే then 5 2s are 10 is your answer. Next, your question is find the time. What is time formula? Distance by speed. Find the time taken by the boat to cover 37 kilometer in upstream. 37 by 6. What is 37 by 6? Approximate value 6 point. Ante kada. So it is only 6, first option. Next, question number 47. Question number 47. The station B lies between station A and station C. The distance between A and B is 400 and the distance between B and C is 375. So first A, C and B. It is A and this is B and this is C. What is A and B distance value? 400 kilometer. What is B and C distance value? 375 kilometer. What is entire journey distance value? 775. Entire journey 775. ఒకసారి చదువునా? The time taken by a train to cover the distance between A and B and distance between B and C are same. A to B time and B to C times are same. Time same. Next, if the speed of the train to cover distance between A and B is 40 kilometer per hour. This is speed. What is distance between A and B? 400. With a speed of 40 means what is time of A and B? 10 hours. If A and B time is equal to 10 hours means definitely what is B and C time? 10 hours. What is entire journey time value? Entire journey time is 20 hours. Entire journey distance is 775. B to C, what is the distance? 375. B to C, what is the time? 10 hours. Then what is B to C speed value? 37.5 kilometer per hour. పైన రాసుకున్నవి డిస్టెన్సెస్, రౌండ్స్ రాసాం కదా అవి స్పీడ్స్, కింద రాసినవి టైమ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడు. దెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్, వాట్ ఈస్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా?
total distance by total time. Total distance, what is total distance? 775. What is total time? 20 hours. So total average speed is 775 by 20. And next ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటి? Average speed of the train next, and the speed of the train by which it covers distance between B and C. What is B and C speed value? 37.5. 775 by 20 రాయాలి అంటే by 20. It is 3875. So it is 38.75. This is average speed. 37.5. This is speed between B and C. Your question is difference value. So it is 1.25. 1.25 kilometer per hour. Completed? Next, question number 48. Efficiency of Ritu is, first in person, Ritu and Rakesh. Ritu, Rakesh, and another person is inkokallu evaru? Rahul. So 3 persons in the question, Ritu, Rakesh and Rahul. So first information, efficiencies. Okkasari chadunana. Efficiency of Ritu is 60% more than Rakesh. Compared to Rakesh, Ritu efficiency 60% means it is actually 160 and this is 100. Ante kada. Efficiency ratio 8:5 means what is the time ratio? 5:8. Time ratio is equal to 5:8. What is 18 days given in the question? 18 అనేది ఏంటో ఒకసారి చదువు. The difference between the number of days taken by them to complete a work in 18 days. This is only between Ritu and Rakesh. What is difference value? How many parts? 3 parts is equal to 18. 1 part is equal to 6. Then Ritu time is equal to 30 days. And Rakesh time is equal to 48 days. And we have a relation between Ritu and Rahul. If efficiency of Rahul is 20% more than Ritu. If Ritu 100, what is Rahul value? 120. So is it efficiency or time? 100, 120 efficiency or time? Efficiency ratio 5:6 means what is their time ratio? 6:5. 6 parts value 30, then 5 parts is equal to 25. So this is your answer. First option. Efficiency ratio కన్వర్ట్ చేస్తే టైం రేషియోలోకి మారుతుంది, ఇన్వర్స్ రేషియో కదా, సో దాన్ని ప్రాసెస్ చేసాం మనం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. A man invested X rupees and 2X rupees at 15% simple interest and 8% compound interest compounded annually for 2 years respectively. If difference between the simple interest and compound interest received after 2 years is 820, then find the value of X. What is principal in, first scheme principal is equal to X. And the second scheme principal is equal to 2x. X, 2x. What is rate of interest in the first scheme? 15%. How many years? 2 years. Ante kada 15%. So my assumption first scheme 100 anukuntunna. Second scheme definitely it is 200 avutundi. 100% to 200%. Scheme A offers 15%. 2 years means scheme A received. What is scheme A interest value? 30%. Scheme B oksara. So it is 200%. Scheme B compound interest value. How much percentage? How many years? 8%. 2 years ante 2 successive raskoవాలి. 2 successive increments formula. 2 successive increments formula x plus y plus xy by 100. 8 plus 8 is 16. 64 by 100 ante 0.64. So finally 16.64% for 100. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది ఆన్ 200 కాబట్టి 16.64 డబుల్ వాల్యూ రాస్తాం. 16.64 డబుల్ వాల్యూ 33.28%. So this is interest from first scheme and this is interest from second scheme. Actually మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన 16.64 on 100. బట్ కానీ స్కీమ్ బి ప్రిన్సిపల్ ఎంత 200 కాబట్టి డబుల్ చేసాం అంతే. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ 820 in the question?
Difference between the simple interest and compound interest received after 2 years is 820. 820 is the difference. Difference means how much percentage? 3.28 percentage. And the question is, what is the value of x? We assume already one value of x is equal to 100. Value of x is 100. ఈ 3.28 పక్క నుంచి దానన్న, what is 82 double value? 82 double value. 164 double value. 328 సరిపోతుంది కదా. 82 టేబుల్లో కనుక క్యాన్సిల్ చేస్తే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ 10. 82 అయితే కనుక 10 అయ్యేది. డినామినేటర్ 4 అయ్యేది. బట్ ఇక్కడ ఇది 82 కాదు, ఇక్కడ డినామినేటర్ 328 కాదు, ఇది 3.28. అంటే పైన ఇంకా ఎన్ని జీరోస్ రావాలి? 2 zeros రావాలి. So 4 exactly 25. So 25 into 1000 is equal to 25,000. First option. Okay, next question number 50. A annually saves 15% and 20% of his income in 2017 and 2018. 2017 and 2018. What is saving of 2017? 15% and 2018 saving is equal to 20%. Next. If A annually saves 45,000 in 2017. That means a 15% value is equal to 45,000. అంతే కదా. 15% value 45,000 means 1% value 3,000. అంటే ఇక్కడ 3,000 ఇంకొక 00 రాసుకుంటే దిస్ ఇస్ ఇన్కమ్ అని వస్తుంది. అంతే కదా. ఇన్కమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ 3 lakhs వచ్చింది. నెక్స్ట్, దెన్ ఫైండ్ ద అమౌంట్ సేవ్డ్ బై ఏ ఇన్ 2000. వాట్ ఈస్ దిస్ 20%? దట్ ఈస్ సేవింగ్ ఇన్ 2018. 20% ఆఫ్ income in 2018 or 20% of income in 2017? 2018 income lo 20%. Do you know the income of 2018? No. So answer cannot be determined. And we don't have any relation of 2018 income and 2017 income. So నాకు answer find out చేయడం కుదరదు. Cannot be determined is the answer. Next question number 51. Question number 51. There are 900 students in a college and they are either from one or more categories, that is A, B, C games. So 3 games, one or more category. One or more A, B and C. What is total number of students? 900. The ratio of the total students in only A, only B, only C is 2:3:5. So only A value 2x. What is only B value? 3x. ఓన్లీ సి వాల్యూ 5x. ఇక్కడ వరకు మన స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ చేశాను. 2:3:5 అక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్? టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆల్ ద 3 కేటగిరీస్. ఆల్ ద 3 అంటే ఇవే కదా. ఆల్ ద 3 కేటగిరీస్ ఆర్, తర్వాత 50% మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఓన్లీ సి. వాట్ ఈస్ ఓన్లీ సి వాల్యూ? 5. Then 5 half is equal to 2.5x. It is 2.5x. The sum of the total students who are in only B and C. Question ఒక్కసారి చదివితే, the sum of the total students who are in only B and C but not A, and the total but not A అంటే ఇదే కదా, దాని గురించి మాట్లాడాం ఇంకా. And the total students who are in only A and C but not B. A and C but not B. So these two together is equal to how much? 155. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 155 వస్తుంది. నెక్స్ట్, the total number of students who are in A and B but not C are 30 less than the total number of students who are in B. Total number of students who are in B, who are in only B. What is only B value? 3x. దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఎంత తక్కువ? 30. So it is how much? 3x minus 30. What is all the values together? 900. All the values together is equal to 900. What is 2x, 3x, 5x value? 8x, sorry, 10x. 10x plus 3x, 13x plus 2.5x అంటే 15.5x. xల గురించి మాట్లాడడం ఇది. 15.5x minus 30. But sum of these two is equal to 155. Minus 13 plus 155 వాల్యూ ఎంత అవుద్ది? Plus 125 is equal to 900.
అంతే కదా, -30 + 155 + 125. వాట్ ఈస్ 15.5x? 15.5ని 31/2 అని రాయొచ్చుగా, కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి. 31/2x is equal to 900 minus 125 వాల్యూ 775. 775 కదా. సో ఓకే, 15.5, 31 టేబుల్ క్యాన్సిలేషన్, 31 టేబుల్ క్యాన్సిలేషన్, 31 ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత? 31 2s are 62 and the remaining is 155, exactly 5 times. So finally we conclude that x is equal to 50. X value is 50. X value 50 substitute చేసేస్తున్నాను. What is this value? Sorry, 100. 2x kada, 100. And what is this value? 150. Next value 250. What is 250 half value? 125. What is 3x minus 30 ante 150 minus 30? 120. E value 120. Sum of these two is equal to 155. We don't know the individual values, but sum is equal to 155. Okay. Next, question number 51. Question number 51. Find the difference between total students in all the three categories and the number of students in category A. What is total students in all the three categories? 125. No problem. It is 125. All the three categories 125. What is sum of these two? 155. అంతే తప్ప విడిగా తెలియదు కదా. సో డెఫినెట్లీ వీ కాంట్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ఏ ఎలోన్. ఏ టోటల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ థింగ్. అది రాకపోతే డిఫరెన్స్ కూడా రాదు కదా. సో ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. Find the ratio of the total students in category B to the category C. B alone మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కుదరదు, ఎందుకంటే sum is equal to 155, but we don't know the individual value of some B and C together. అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి ఆన్సర్ cannot be determined. First option. Next question number 53. If in only category A 30% are boys, then find the total number of girls in only category A. Only category A is how much? To only category A అనే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 100 members. Out of that 100 members, how much percentage were boys? Then how much percentage were girls? 100లో 70% value 70, second option. Next 54. Find the total number of students is in at most 2 categories. At most 2 categories ante 2. Can we consider 2 categories? Yes. 1 category, 3 categories? No. What is total students? 900. Out of 900, 3 categories value 125. Then remaining are either 1 category or 2 categories only. So 900 minus 125 is the answer. What is the value? 775. Fourth option. Next 55. Find the total number of students in an only 1 category. Only 1. 100, 150, 250. మొత్తం ఎంత అవుతుంది? 500. Second option 500. Okay. Next question number 56 to 60. The bar graph given below shows the amount of tax paid by 3 different people. So Tarun, next person Apurva value, next to Mayank. What is 2018 and 2019 values of all the 3 persons? మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఆ వాల్యూస్ కొంచెం టేబుల్లో రాసుకోవచ్చు, లేదా రాయకపోయినా ఓకే, బట్ రాస్తే ఇంకొంచెం కంఫర్టబుల్ ఉంటారు. వాట్ ఈస్ 2018 తరుణ్ వాల్యూ? ఒకసారి చూస్తావా? 2018 24, నెక్స్ట్ వాల్యూ 50, నెక్స్ట్ వాల్యూ 46. 2019 చూడు 30, నెక్స్ట్ 60, నెక్స్ట్ వాల్యూ 40. So these are the amount of tax paid by 3 different people. Amount of tax tappa 36 ekkada Mayank. Okay, so this is not 46, it is 36. Okay, it is 36. Done. Question number 56. 56 chudana. If Apurva paid income tax and GST in 2019 in the ratio 7:3 respectively, then find the sum of income tax paid by Apurva in 2019
and the total tax paid by Tarun in 2018, Apurva paid only income tax and GST only. So what is 7:3? 2019 Apurva information. What is total Apurva 2019 value? 60. That 60 is distributed in the ratio 7:3. 10 parts value 60, 1 part value 6. Then 7 6 are 42 and 3 6 are 8. Income tax value 42 and GST is equal to 8. This is Apurva information. Your question is find the sum of income tax paid by Apurva. Enta? Income tax paid by Apurva 42 or 18? 42 plus and in Apurva in 2019 and total tax paid by Tarun in 2018, that is given in the table only. What is Tarun 2018? 24 42 rendu kalpete 66,000. Third option 66,000. Next question number 57. Total tax paid by Tarun in both the years is approximately what percentage more or less than the total tax paid by Mayank in both the years together? Tarun both the years. What is Tarun both the years? 54 is what percent more or less than the tax paid by Mayank in both the years value? 76. Compared to 76, 54 is how much less? 22. Numerator value 22 and denominator is equal to 76. 22 by 76 value మనం find out చేస్తున్నాం. What is 76 1/4 value? 76 1/4 value. 90. What is numerator? 22. So your answer must be more than 25. How many options are more than 25? 29, 33, 35 ఉన్నాయి అంతే కదా. 29, 33, 20 ఈ మూడు ఫ్రాక్షన్స్ కనిపించినాయి, ఈ రెండు కాదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ 76 1/3 వాల్యూ? దట్ మీన్స్ 75 1/3 ఎంత? 75కి 1/3. 75లో 1/3 ఎంత కష్టమా ఇది? 25. వాట్ ఈస్ న్యూమరేటర్? 22. డెఫినెట్లీ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ లెస్ దెన్ 33.33. ఖచ్చితంగా 33 కంటే తక్కువే ఉండాలి, 25 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆప్షన్? 29, fifth option. Find the difference between the total tax paid by Apurva in both the years. This is 110. Convichniya Apurva together 110. And the total tax paid by Mayank and Tarun in 2019. Mayank and Tarun in 2019, 70. 110 and 70 difference, 40,000. Fourth option. Thousands lo unnai answer lani options 40,000. Next. Question number 59. Find the respective ratio of total tax paid by Tarun and Mayank in 2018. That is 60 is to, and the total tax paid by Apurva in 2018, 50. 60-50 ratio, 6:5. Third option. Next up. Question number 60. Mayank paid 1/4 of his income as tax in 2018. ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం? మయాంక్. మయాంక్ ఇన్ 2018 వాట్ ఈస్ హిస్ ట్యాక్స్ వాల్యూ? 36. దిస్ 36 ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1/4 ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్. అదే కదా వాళ్ళు చెప్పింది. సో 36 ఈజ్ 1/4 ఆఫ్ ద ఇన్కమ్. సో మనం ఇక్కడ మయాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తుంది. మయాంక్ ఇన్కమ్ వాల్యూ అండ్ మయాంక్ ట్యాక్స్ వాల్యూ ఇన్ 2018. వాట్ ఈస్ 2018 ట్యాక్స్ వాల్యూ? 36. This is exactly 1/4 of the income. Then income is equal to 36 into 4. What is 36? Double 72, double 144. So income of Mayank in 2018 is equal to 144. Next. And his income increased by 25% in 2020. 2020 his income is increased by 25%. Exactly 1/4 again. 144 plus 36, 180. So it is income is equal to 180. Next. While the ratio of tax paid by Mayank in 2018 and that in 2020 is 9:10. Mayank, tax value in 2018 and Mayank tax value in 2020 are in the ratio 9:10. Already 2018 tax value 36. How many parts value? 9 parts 36. Then what is 10 parts value? 40. Out of 144, 36 tax. Remaining మొత్తాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ అనేగా అంట. 144లో 36ని ట్యాక్స్ పే చేస్తే రిమైనింగ్ 1 ఎంత అవుతుంది? 108. దట్ 108 ఈస్ డెఫినెట్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ సేవింగ్. ఈ రెండు కలిపి అంటాం అనమాట 108ని. ఓకే, నెక్స్ట్ చదువు ఒకసారి.
Okay, if Mayank spent 1/6 and 25% of his remaining income on rent in 2018 and 2020 respectively while remaining his saved. Find the difference between the savings of Mayank in both the years. Out of 144,000 already ఎంత స్పెండ్ చేసావు? 36. ఎలా ట్యాక్స్ పే చేసా? How much left? 108. Out of this 108, how much percentage are spent as rent? 1/6. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో కావాల్సింది రెంట్ కాదు కదా, సేవింగ్. రెంట్ గురించి మిగిలినంతా సేవ్ చేస్తున్నాడు అనేది వారి అర్థం. 1/6 మనం స్పెండ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ మైనింగ్? 5/6. సో దిస్ ఈస్ ద మయాంక్ 2018 ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 2020 రాసిన వాట్ ఈస్ 2020 ఇన్కమ్ వాల్యూ? 180. అవుట్ ఆఫ్ 180 హౌ మచ్ వాజ్ ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ పెయిడ్? 40. He left with only 140. Out of that 140, how much percentage were rent? 25%. 25% in fraction form. 1/4 rent అయితే remaining ఎంత అవుద్ది? 3/4. So it is into 3/4. Difference between these two values, this is your answer direct. 6 table cancellation, 6 1s, 6 8s. 18 5s are 90. Next 4 table cancellation, 35. 35 into 3, 105. What is difference between 105 and 90? 15,000. Second option is the answer. 15,000. Completed up? Next question number 61. Table given below shows the total number of registered voters in 2 blocks and total number of valid votes these 2 blocks in 2 different years, 2012 and 2015. Number of votes registered in an year is equal to number of valid and number of invalid. Total registered, valid ఇచ్చారు, సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే ఇన్వాలిడ్ అనేది అర్థం అనమాట. కాకపోతే కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అని అంటే రిజిస్టర్డ్ ఇక్కడ, వ్యాలిడ్ ఇక్కడ ఉంది, రిజిస్టర్డ్ వ్యాలిడ్ ఉంది. పక్కన ఉంటే అసలు కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది కాదు, ఒకటి మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది, కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడాలంతే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఏ ఇన్ 2012, బ్లాక్ ఏ ఏంటివని చెప్పాం? ఇన్వాలిడ్. బ్లాక్ ఏ టోటల్ 750, 200 valid, then remaining 550 are invalid. Out of that invalid, ratio of male votes and female votes are 6:5. 6:5 means how many parts? 11 parts value 550, 1 part is equal to 50, then 6 parts is equal to 300 and 5 parts is equal to 250. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న 300, 250 valid or invalid? Valida, invalida? Invalid information, not valid, invalid. Next, find the difference between the total female invalid votes in block A in 2012. ఎంత ఇక్కడ? 250. And the total invalid votes in block B in 2015. What is block B difference value? I mean, what is the invalid votes value? 300. 300 and 250 difference value? 50 is the answer. 300 and 250 difference value 50. Okay, next question number 62. చాలా ఈజీ టేబుల్, వ్యాలిడ్, ఇన్వాలిడ్, రిజిస్టర్డ్ అంతే ఏం లేవు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 62. టోటల్ ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఇన్ 2015. ఇన్వాలిడ్ బ్లాక్ ఏ అండ్ బి 2015. వాట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ వాల్యూ ఇన్ బ్లాక్ ఏ? ఎంత? 180. వాట్ ఈస్ బ్లాక్ బి? 300. 300 కదా, 300 180 కలిపేస్తే 480. 480 is how much percentage more or less than the, how much percent more or less, how much percentage అని లేదు, how much percent more or less అని ఉంది. కొంచెం క్లియర్గా చూస్తే how much percent more or less than the total valid votes in both the blocks in 2012. 2012లో valid votes గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ 200, 1000 అంటే 1200. Directly we conclude that what is 480? I mean 480 is what percentage of 1200? What is your question? Percentage or percentage more or less? Percentage more or less. నేనేం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా అంటే వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కనుక్కుంటున్నా. 100 00 క్యాన్సిల్ 12 ఎగ్జాక్ట్లీ 40. 40% అంటే ఎంత తక్కువ ఉన్నట్టు?
40% వచ్చింది కదా, 480 is 40% of 1200. But your question is what percentage of కాదు, క్వశ్చన్ చూడు, వాట్ పర్సెంట్ మోర్ ఆర్ లెస్. 100తో కంపేర్ చేస్తే 40 గురించి మాట్లాడాలి ఎప్పుడు చెప్పినా. ఎంత తక్కువ? 60%. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసి చేయాలి, నార్మల్ ప్రాసెస్ అదే. మోర్ ఆర్ లెస్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిఫరెన్స్, న్యూమరేటర్ డిఫరెన్స్ రాయాలి. కొన్నిసార్లు ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. If the invalid votes in block B in 2012 again allowed for a recast. So block B 2012. What is block B 2012? How many invalid votes? 200 invalid votes. Out of the 200 invalid votes, they allowed recasting. Malli again re-voting చేయమని చెప్పారు. And only 25% were valid. మళ్ళీ ఎంతమంది వ్యాలిడ్ వచ్చారు? ఓన్లీ 25. How many votes to be recasted? 200 votes. అందులో ఎన్ని votes వ్యాలిడ్ అయినాయి? 25% means 1/4 of 200 అంటే 50. ఈ 50ని వ్యాలిడ్ votes అనే కానాలి. 50 are valid votes. Your question is, from them then find the total number of valid votes in block B in 2012 after recasting. Before recasting how many valid votes? 1000. After recasting 50 extra. So the answer 1050. Next question number 64. Find the difference between average number of invalid votes of both the blocks in 2012. Both the blocks in 2012. What is 750 and 200? Already మనం find out చేసాం ఇంతాక. ఎంత? 480 వచ్చిందా? సారీ, 550 plus 200 కదా. 550 plus 200 means 750. Actually by 2 కూడా రాయాలి, తర్వాత రాద్దాం. Difference between the average number of invalid votes of both the blocks in 2012 and the average number of invalid votes of both the blocks together in 2015. Already we conclude that what is difference value? 480. ఇంతకు ముందు చేసాం మనం. What is 750 and 480 difference value? Actually by 2 కూడా రాసేసేయాలి డైరెక్ట్ గా. What is 750 minus 480? 270 by 2, 135. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ కనుక్కొని వాటికి యావరేజ్ కూడా కనుక్కోవాలి. యావరేజ్ అంటే 2 అబ్జర్వేషన్స్ కదా, బ్లాక్ ఏ బ్లాక్ బి. నెక్స్ట్ 65. 2015కి సంబంధించి ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం 480 అని క్వశ్చన్ నెంబర్ 62 కోసం. సో అది ఇక్కడ వాడేమంత ఏం లేదు. 65. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఏ ఇన్ 2012. వ్యాలిడ్ ఓట్స్ బ్లాక్ ఏ 2012 ఒకసారి చూసి చెప్తారా? బ్లాక్ ఏ 2012లో వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 200 ఈజ్ టు టోటల్ ఓట్స్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ బ్లాక్ బి ఇన్ 2015. Block B 2015 value 1300. What is 200 and 1300 ratio? 2:13. Okay na? Thank you.